Hello, televiewers. Good evening and welcome to another edition of Prime Hour on my Media Prime. We're glad to be alive this day once again and to be able to discuss on issues touching on the lives of Cameroonians and Africans as a whole. Because today we are going to be discussing about the life of the President of the Republic and the entire nation. He went missing, according to many people, for above 36 days, and then others were speculating on a possible demise, that is the death of President Paul Biya, who actually took the nation back when he granted an audience to the French ambassador to Cameroon. Many tongues have been wagging with many theories circulating, even doubting the existence of the reality of what Cameroonians were served from the Unity Palace as the President of the Republic granted an audience to the French ambassador. We equally are going to be looking at what is happening in China, the country where the virus, coronavirus, COVID-19, originated from, where Africans have been crying, sending danger signals to African brothers and sisters, saying that they have been victims of racism from these Chinese who are not happy from many quarters with the presence of Africans in their country. We have seen some reactions from African states, for example, Nigeria, where the Chinese ambassador to Nigeria was summoned by that country's external relations minister for questioning. Other nations have been reacting, as well as some key activists across the African nation. But the reactions generally from many African heads of states have been very timid. Many people are asking why this timid silence from the African Union. We are going to be looking at these two topics today with our panelists who are already in the house. Prince Joel is in the house. He is a journalist and an expert on analyzing political as well as other issues on TV is concerned. We are glad to have you with us this evening. Good evening, Mr. Leo. Good evening to the million of those watching Prime Hour and my Media Prime. Special good evening to those watching us in the two regions of the country, that's the Northwest and the Southwest region, which is the stronghold of my Media Prime. Mr. Leo, is going to be a very interesting one because the topics you've chosen are topics that have been creating a lot of talks all over the country, within and without the country. So I believe that the 2 hours that we're going to have together is going to be very good, and that is why I call on all watching us to stay on the front of your TV screens, because I believe it's going to be hard. Okay, we equally are in the company of Alex Angepi. He is a militant, a part of the communication team of the Cameroon Renaissance Movement, the CRM. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir, millions de personnes qui nous suivent ce soir. Nous espérons que nous allions les éclairer sur ce qui se passe actuellement dans notre pays. Ok. Pourquoi la voix est si bas? C'est quoi? C'est le Covid-19? Oh, vous savez, au Cameroun actuellement, au Cameroun, quand vous toussez, on vous regarde. Si vous éteignez, on vous regarde. Non, loin de ça. Loin de là. Tu veux jouer au gentleman ce soir? Pas du tout, je suis là pour débattre comme d'habitude. Okay, we start with the president's outing when he received in audience the French ambassador to Cameroon. Was it a show to tell doubting Thomases that I am alive and kicking? Mr. Leo, there is something that many Cameroonians need to understand about the man Paul Biya. I'm not a follower of the man Paul Biya, so that somebody somewhere doesn't misunderstand. Should not tag you to a yes. CPM militant. Thank you. The first thing is, this is not the first time that the president goes silent and later on resurfaces. And we should tell Cameroonians that President Paul Biya is one of that Cameroonians, or one of those presidents in the world who has always been doing his own things his own way.
I'm saying so because, Mr. Leo, what the president did on Thursday, it was actually a month and plus 5 days that he went, let's call it missing, as people call it. I receive calls every day because some believe in my sources. To ascertain that. Okay, you are correct. You are a journalist. Is it true? Is he alive? What? That's the first thing. Secondly, even my neighbors and those who know me as a journalist and watch me on TV, they were like, I'm saying even those who are watching, they know. Some of them know that they've been saying, okay, Prince, can you confirm this? But Leo, I wanted to take the position of a journalist that I am. You can only confirm an information if you have a source. Yeah. And we have two sources, the A source and the B source. It means I needed somebody in the presidency to confirm. But now you cannot say what you don't know. That is why about a credible source. A credible source. It means that you cannot just be moving on the street and one Ben Skinner or one rider tells you the president is dead. Or one Yaoundé city dweller tells you the president is dead. Leo, there are times that I get information. You can well confirm me that. I even call you. I call other colleagues. I remember, Yes, you must call because you cannot just sit in the house and somebody tells you the president is dead and you propagate it. Leo, let us be honest that the president, to me, when he came out on Thursday and received, even though some Thomases are still skeptical, because till now there are those who say that that thing was a montage. I don't want to go to that level. I want to stay within the ethics and the deontology of my profession. Yes. Until I see it. You deal with facts. I deal with facts. I do not deal with what people say in the quarters. That is why, Mr. Liu, when the president came out on Thursday, to me, it wasn't a surprise. It only surprised those who were doubting. It only surprised those who did not see this president. There are things that people have said in Cameroon. Le président ne peut jamais arriver à Douala. He came to Douala, went back freely. There are things Cameroonians have said, but he comes up. So, as an individual, I want to say that with staying within the confines of my job, I did not, for once, ever believe that the president is dead. Even if I were to, previous actions of him, previous actions he has done, made me to even doubt this one. That is why many Cameroonians will say, okay, we're only waiting for the 20th of May to either confirm. But I kept telling them that this same man you're talking about is the same man that some years back, Cameroonians had confirmed that he's dead, but at one moment, he came up. That is why I think that to me, like I said, as an individual, it wasn't much a surprise to me that Paul Biya resurfaced. Ok. Est-ce que vous attendiez voir le président de la République quand il a reçu l'ambassadeur français au Cameroun? Vous savez, au niveau du MRC, nous n'étions pas surpris de son apparition, parce que si on se réfère à l'avant-dernier discours et le dernier discours du président, comme tu l'avais bien dit, que M. Biya laisse courir la rumeur sur sa soi-disant mort, afin de réapparaître et de jouer au Messie et de faire ce que le peuple le prend pour un Dieu, comme tu l'avais dit. Donc nous n'avons pas de problème à ce niveau. Donc ce n'était pas une surprise pour nous. Maintenant, la question est, il y a des ondits qui se passent, que la vidéo aurait pu être truquée. Il y a ce qu'on appelle des deepfakes. Hein? Les gens montrent des deepfakes, mais officiellement au MRC, nous disons, Monsieur Biya, non, chaque jour, maintenant, ce n'est pas le cas, c'est le deepfake. S'il vous plaît, monsieur, nous sommes sérieux là. Les deepfakes sont des montages de vidéos. Non, ce sont des paroles en NTCI. Quand on dit deepfake, ce sont des vidéos qui sont truquées. Hop, ça, les deepfakes. Oui. Ce sont les deepfakes. C'est l'expression utilisée, ce sont les deepfakes. Oui. Donc, il y a des gens dit que ça pourrait être un deepfake, cette vidéo-là. Je pense. Non, s'il vous plaît, monsieur. Parce que même moi, j'ai doute. Mais laissez-moi m'exprimer. Nous sommes quand même, soyons galants. Merci. Je vous ai dit, il y a des vidéos qui parlent de deepfake. Et la sortie de l'ambassadeur de France hier dans une chaîne concurrente, la chaîne publique, a été de ramener à l'ordre, de dire nous sommes certains que M. Biya, j'ai reçu personnellement M. Biya, en fait M. Biya m'a reçu, le président de fait m'a reçu, donc c'était ça. Donc au MRC, nous disons la question n'est pas qu'il soit réapparu ou pas, que ceux qui en disent au quartier, est-ce que M. Biya, pour nous qui reste le président de la police d'État du fait, est-ce que s'il doit réapparaître au peuple camerounais après 36 jours d'absence, doit-il organiser, doit-il recevoir l'ambassade de France en premier lieu? Non, laissez-moi jusqu'au bout de cette pensée-là. Oui. Pourquoi?
Dans la vidéo, M. Biapol n'a pas de cache-nez. Nous parlons de sensibilisation. Il aurait été plus important que M. Biapol organise une conférence des ministres telle que le pouvoir de la Constitution et qu'à l'entrée du palais présidentiel, on mette une pour laver les mains. Comme ici, après, quand j'arrivais, j'ai lavé mes mains. Comment chaque ministre qui arrive, qui lave ses mains. Lui aussi qui lave ses mains, qu'il aborde. Permettez-moi, monsieur Léo, qu'il aborde un cache-nez. Ça aurait permis que les gens qui doutent encore que le Covid-19 existe vraiment, qu'ils auront vu leur président se laver les mains, leur président aborder un cache-nez, ils auraient compris qu'effectivement c'est vrai et ainsi ils auraient mieux sensibilisé. Des gens en zone reculée, en zone rurale, qui n'ont pas la bonne information, mais qui pensent que peut-être un Dieu, auraient compris, puisqu'il a lavé les mains, puisqu'il met au cache-nez, alors cette maladie est réelle. Can we understand this reasoning of the CRM, who think, the militants of the CRM, who believe that the President of the Republic is supposed to lead by example? The Prime Minister has been talking, the ministers have been on ground. I don't get what Alex Ngepi is saying. Yeah, Leo, I like first of all that he of the opposition has acknowledged the fact that the president is alive. That's the first aspect, which is good. Now, it is true that the president, because let me take the case of neighboring Gabon. I saw their president wash his hands with soap to tell his people that this is what you should do. It means that at one time, it is true that the visit of the French ambassador to Cameroon was, let's say, I don't want to say short-lived, I don't want to say it came at a time that the president could not. Because the president will not use the visit of somebody in his, in the Unity Palace to start teaching his people, because that's what he said. I'm expecting that before now, the president would have shown it, or even as it went, because the context here is different, Mr. Leo. It was a kind of a diplomatic. Yeah, but let's get back to his outing. Many people did not just believe that he was missing. Many believed that he was dead. And before his outing, the president of Alex Ngepi said that actually took to task the National Assembly and the Constitutional Council to ascertain vacancy at the helm of the country. That's why we said before. I've said that I don't want to go into that other aspect that he took. But the issue is, Mr. Liu, the most important thing is the president has cleared the air that is alive. But now, the issue is, at one time, we saw the president not teaching what the Prime Minister and the Minister of Health have been saying. For instance, that people shouldn't greet each other. We saw him greeting the French ambassador. Did they not greet? We saw them holding hands. No, that was an old image, yeah. An old image, okay. And actually, during the visit, he wasn't actually wearing the nose mask, like he said. So at times, people may want to feel that he preaches virtue and practices vice, like. But we saw him ask the ambassador to stand within the prescribed distance. Yeah. But Leo, I think that should not even be the main focus, because I want to say that the president before now, I don't want to focus only on that day. The president before now, Mr. Leo, was supposed to already have done this. Let us assume he didn't do it. That is why many persons even raised eyebrows and were like, he is not. It is true he has resurfaced, and many who were thinking that he's no longer now believe that he is alive. So we are still thinking that time will come when you come up and do like other presidents have been doing, because let us be honest, Leo, Cameroon is not an island. That's one thing. Cameroon is a country in all the countries. In France, for instance, we saw Emmanuel Macron go to hospitals and inspect to actually see how things were ongoing. In Nigeria, same case. Even in America, Donald Trump did same. So if the president before now, Leo, because the problem that came out was simple. Many people were doubting why the president is alive or something was because simple. All other heads of state had come out in order to encourage their citizens to fight the COVID-19. I don't want to say except the president of Cameroon, but the president of Cameroon was missing. That is why many raised eyeballs. And when he resurfaced, many were still raising eyeballs to say, okay, we didn't see the president with this, we didn't see the president with this. That is why if you get a copy of the Newswatch magazine of I'm not doing any publicity, he said, teaching virtue and practicing vice. Okay? It means that his own angle, his two different papers looked at it differently. His own angle was, he was expecting that if a police officer says, Prince, if you don't have a nose mask,
if you don't have it with you, you pay 6,000. And then if you're holding it, you pay 2,000. We were expecting that the president, who is the #1 lawmaker of the country, should have been putting it. I think that is what Ngepi was looking at. Yeah. Ok. Alex Ngepi, comment comprendre que votre président a demandé qu'on déclare vacances à la tête de la nation, sachant que le président n'était pas mort? Parce que vous l'avez bien dit qu'il devait jouer au Messie. Oui, il faudrait qu'on le dise très bien. La vacance du pouvoir, tel que le précise la Constitution et les textes réglementaires camerounais, ne disent pas qu'elle peut être demandée lorsqu'il y a décès, en cas de maladie grave ou en cas d'absence. Il y a plusieurs étapes. Donc ce n'est pas seulement le décès qui donne la vacance du pouvoir. Si le président est inactif, par exemple, après un certain temps, on peut l'incapacité de gouverner. Il y a beaucoup de choses qui permettent. Donc il ne faudrait pas qu'on croie que c'est parce qu'on parle de la mort, non. Après, on est à la 36e journée. Je pense qu'avant, il y a ce qu'on appellerait qui parle de 40 jours. D'inactivité. Mais la question qui se posait était, est-ce que les décrets signés par M. Biapol pouvaient justifier qu'il soit vivant? Donc ça allait être un combat juridique avec les constitutionnalistes. En fait, il est clair qu'il connaît très bien la personne, le professeur Kanto, c'est un professeur en droit international. Mais il n'est pas élu. Non, j'arrive. Non, la loi l'empêche pas. Il a saisi, s'il vous plaît, il a saisi le président de l'Assemblée nationale. Oui, il a saisi. Donc la loi ne l'empêche pas. La loi n'empêche pas au président de l'Assemblée nationale de demander à la Constitution de constater la vacance du pouvoir. Parce que pour l'ensemble de la haine ne constate pas. C'est la Cour constitutionnelle qui constate. Finalement, le MSC reconnaît l'importance de l'Assemblée nationale. C'est ça. Maintenant? Non, monsieur Leonard, nous avons dit qu'on ne prend pas part aux élections. On a même renié l'importance de l'Assemblée nationale. Nous avons dit que cette Assemblée ne devrait pas être assez représentative. Mais nous disons que ce sont des institutions de fait. Des institutions qui sont mal élues. Mais comme nous sommes dans une république, dans un État, il faille se plier à ces choses de cette institution. Donc, le président Kamto a saisi le président de l'Assemblée nationale afin qu'il demande au Conseil constitutionnel de constater la vacance. Donc, M. Biapol, nous allons comprendre que nous avons affaire à un homme qui est égocentrique, qui ne pense qu'à lui parce que les Camerounais ne font que mourir. Oui. Il n'a pas pu se prononcer, il n'a pas pu sortir. C'est quand il y a quand un citoyen camerounais, un leader politique, demande à l'Assemblée de saisir le Conseil constitutionnel pour constater la vacance, que M. Biapol apparaît. Et il apparaît auprès d'une puissance étrangère. Alors, et apprendre pas de souveraineté d'ingérence, ça donne mal à d'y penser. Il va bondir sur ça. Mais ma question à vous est que vous voulez alors dire que le président de la République a fait cette sortie parce que vous avez menacé? Tous les croient que je vous ai dit que M. Biapol était un égocentrique. Il a prouvé. Est-ce que vous voulez par là dire que c'est comme ça que se gère un pays où on se lève un matin, on appelle une ambassade, que venez ici et vous nous ne justifions pas, justement, quand nous avons dit que M. Biapol est dans l'incapacité de gouverner. Donc, rien que sa sortie nous prouve à l'essai que M. Biapol ne peut plus gouverner au Cameroun. Parce que si M. Biapol pouvait gouverner au Cameroun, il serait sorti dès le début, il aurait fait ce qu'on appelle la prévention sanitaire, il aurait, dès que l'OMS a dit que le Covid-19 est une pandémie, il aurait convoqué les partis politiques, il aurait convoqué la société civile, afin qu'on sorte un document stratégique pour lutter contre le Covid-19. Voilà ce que M. Biapol aurait fait. Et M. Biapol s'est exclu et il sort quand les Camerounais... Si le président invitait le MSC ou le MSC aller bien sûr, aller répondre. Monsieur Koum, je crois que le président Kamto a demandé à être reçu par le président Paul Biya de fait. Donc le président est légitime. Qu'il soit légitime ou pas, nous avons dit président de fait. Okay. Donc le de fait, vous comprenez bien en quoi cela renvoie. Let's look at the choice of his guest, the president of the republic comes to tell Cameroonians that I'm alive and kicking, but he receives the president of the ambassador of France to Cameroon. Could we read some meaning out of that choice? Sure. France and Cameroon share a very a symbiotic relationship. The relationship between France and Cameroon, at one time the president of Cameroon said, Je suis le meilleur élève de Mitterrand. It means that, you know, Leo, there is one thing, even when I'm not digressing from the question, when some people react the way they react,
The impression I have is they don't know Cameroon, they don't know their president, and they don't know how things work. There is no individual who would doubt. To me, there was no news. Let us be honest, right, journalists? There was no news in the fact that the president of Cameroon received the French president. It's no news. If it would have been news if he received another the ambassador, the DRC, ambassador to Cameroon, yes, or another ambassador. But the issue is Cameroon and France since independence. If you know your history well, we know how André Marimbida came up. We know how Ayijo. We know all those things. It means that it is not something that fell from the sky. Cameroon and France have always had a very strong relationship. That is why, to me, Mr. Leo, it wasn't a surprise. Now, I want to clear some, or rather, add some flesh to what my friend Alex was saying. Let us be honest. You know, at one time, I'm not against the MRC, but at one time we should tell ourselves a certain truth. If we are where we are today, is because, first of all, that same constitution people have refused to accept says for you to address and say you want the president of the Constitutional Council to talk or react, you must be what I want him to understand, un élu. It means you must be an elected official. You don't just get up in the morning. Let's be honest. Leo, I cannot just get up in the morning and I come here and say I want to see the director of this station. You understand? Let's be honest. It means that you must come and say, okay, I am this. It is true that the president is open to his citizens. But the question is, under which canopy are you coming? Okay? You cannot say they should declare that somebody is alive when you say that person is illegitimate. When you are the president. I was expecting that up to now, Kamto would have already assumed the role of the president, and let's forge ahead since the president was not wrong. And secondly, Mr. Leo, there's also this aspect. There's this aspect, let us not be plain. Let us, at times I used to say, we Cameroonians were too mature. Mature so much such that people should not use politics for maybe for their self-interest. He is the one who said Bia is an egocentric person. But when I look at his president's activities, talking about Professor Professor Maurice Kamto. On a eu la crise anglophone, monsieur, vous le connaissez, il y a eu 4 ans. Est-ce que monsieur Kamto a demandé qu'on cotise pour aider les enfants qui n'allaient pas à l'école? Jusque-là, tu ne peux pas répondre. Un code n'a pas été créé. Rien n'a jamais été créé. We had children who were in the refugees who went so far. We're expecting that Professor Maurice Kamto, out of his magnanimity, since he loves Cameroon a lot, and since one of his very good reasons for not going for the elections, the twin elections, was the Anglophone crisis and the fact that the constitution of Cameroon makes it such that no other political party can win. That is true. But now, in which part of the Northwest has he gone to since the 4 years started of the crisis? Has he visited refugees in Nigeria? Even when he was in the diaspora, he refused to welcome those he calls the separatists, and whom he claims is not one of the reasons. Leo, at one time in my life, I used to believe a lot. I'm not here to talk for this. That's why I want maybe somebody somewhere to understand something. I'm simply saying that when I look at Professor Maurice Kamto, I'm not against him, but progressively he changes a lot. Okay? When an individual takes so many decisions at the same time, it becomes problematic, and it gives the common man the impression that he's working for his own self-interest. Okay, just to say special greetings to you, Kume Esamba. You're watching us from South Africa. Greetings to you. Greetings to you, Mark Amos, Queens. We don't know where you are watching from. And Memalex, who was watching us from the United States of America. We say special greetings to you. Tu as quelque chose à dire? Oui, je voudrais répondre aux préoccupations de M. Prince en lui disant que le MRC n'a jamais refusé la constitution camerounaise. Bien au contraire, nous demandons que cette constitution puisse être appliquée. Parce que dans cette constitution-là, on dit que les traités et accords internationaux font partie intégrante de la constitution. C'est dans le préambule. Et c'est même encore au dernier article, l'avant-dernier article, je crois que c'est l'article 64, qui le redit, qui le précise. Et nous disons, lorsque les droits de l'homme sont violés, comme on a vu dans le cas de cette élection, par exemple, au nord-ouest, au sud-ouest, où les gens ne pouvaient pas aller aux élections librement, parce que les droits étaient violés, une élection qui sort des urnes ne peut pas être validée. Donc, voilà pourquoi on a dit à la Cour constitutionnelle qu'il fallait qu'elle prenne des mesures appropriées. Donc, nous sommes même les premiers à respecter cette constitution. Ça veut dire que le camp d'en face ne la respecte pas. Et ils sont en train de jouer un jeu de trou. Maintenant, sur votre question, qui veut dire que est-ce que MSC a demandé de cotiser pour les anglophones? Oui. La Fondation Aya
la Fondation Aya. Et j'ai personnellement, permettez-moi, la Fondation Aya, et vous avez peut-être la mémoire courte, en 2018, le MRC a demandé une levée de fonds pour la Fondation Aya. Je parle bien ici sur le contrôle de Paul Aya lui-même. Je ne suis pas en train, je vous donne une information. Je suis surpris que monsieur, que vous osez dire aux téléspectateurs, les gens nous suivent à présent, nous avons demandé la Fondation Aya Paul Aya. Pourquoi on n'a pas demandé s'il vous plaît, je vais vous poser une question. Le MRC a demandé une levée de fonds pour les anglophones. Nous vous disons donc, nous avons dit, et les anglophones sont témoins, et je vous demande de faire une décision dessus. En 2018, nous avons demandé une levée de fonds pour la Fondation Paul Aya. Le MRC l'a fait. Et c'est même le seul parti politique qui l'a fait. Apparemment, et monsieur Koum, je pense que vous avez cette information-là. Il ne faudrait pas qu'on reste là. Si vous n'avez pas cherché à avoir l'information, vous donnez l'information. Et je vous... Non, j'arrive. Oui, j'arrive. Maintenant, vous allez dire, est-ce que... Informations politiques. Non, oui, le MRC a demandé pour la Fondation Paul Aya. Je vous donne encore l'information. Maintenant, on va encore sur l'autre aspect. Vous avez dit que, est-ce que monsieur le président Kamto est dans l'anglophone? Oui. En 2016, c'est à Bamenda. Donc vous dites des choses que vous ne cherchez pas à avoir des informations. En 2016, M. Biapol allait à Bamenda, au sud-ouest camp. Quand M. à Bamenda en 2016, et le président du MRC a demandé, bien sûr nous étions, mais M. Biapol, le président Paul Bia, de fait, il est allé camp la dernière fois en zone anglophone. Et lors de l'élection présidentielle, nous avons demandé à aller en zone anglophone, mais quand on voulait un accompagnement, malheureusement, on ne l'a pas fait. Parce qu'ils sont conscients que ce ne sont pas nos frères anglophones qui pouvaient nous nuire. Non, nous avons conscience qu'il y a une forte intelligentsia camerounaise qui vise à nuire les hommes politiques. Il est facile pour un politique de se rendre dans ces zones. Vous, monsieur Prince, il y a des zones où vous ne pouvez pas aller. Parce à quel moment est allé, hein? Oui, on ne refuse pas, on ne refuse pas. Mais vous êtes conscient, par M. John Fouillou s'est fait enlever, vous êtes conscient que vous, M. Prince, il y a des zones où vous ne pouvez pas aller. Parce que vous êtes conscient que même c'est pas seulement nos frères qui sont du côté du nord et sud-ouest qui vont nous nuire, qu'il y a des forces endogènes et exogènes qui sont prêtes à nous nuire pour nous empêcher d'être des leaders d'opinion. Voilà la question donc. Dire que le président du MRC, le président Kamto, n'y est jamais allé, c'est de la mauvaise foi. En 2007, nous étions, et c'est même à Bamenda que le président Kamto demande à l'État du Cameroun de prendre à cœur ce problème anglophone, cette crise anglophone. Et il avait dit que si on ne prend pas ça à cœur, c'est une grosse épine au pied du Cameroun et qu'il va falloir qu'on le veuille tôt ou tard, qu'on le résolve. Et je pense par ailleurs que notre solidarité au peuple anglophone, j'aurais pu être élu député, nous avons décidé, l'SDP a décidé, a suivi la décision du MRC de dire nous n'allons pas aux élections pour être solidaires aux anglophones. Je ne pense pas qu'il y ait un parti politique, je ne pense pas qu'il y ait un leader qui a montré cet amour pour le peuple anglophone comme le MRC le demande. Il ne faudrait pas qu'on vienne faire croire au Camerounais que le MRC ne joue pas ce rôle, non. Au contraire, on a demandé à l'État du Cameroun de regarder ce problème de nos compatriotes qui sont dans la zone du sud et du nord-ouest et qu'on comprenne leurs cris, leurs détresse, nos sœurs et nos mères, nos enfants sont violés, sont tués là-bas. Et c'est la raison pour laquelle le MRC, nous avons demandé au ministère des Affaires sociales et aux Camerounais résidant à Douala et les villes environnantes de mettre en priorité la création d'emplois pour les réfugiés anglophones. C'est-à-dire que si vous êtes à Douala, vous voulez une femme, une ménagère ou bien un personnel, nous avons dit qu'il est préférable d'embaucher nos frères du sud et du nord-ouest afin de leur permettre de se réinstaller dans une autre zone que leur zone d'origine et qu'il faille qu'on résolve cette crise-là afin qu'ils puissent retourner dans leur lieu d'habitat où ils étaient habitués. Ok. Finalement, vous n'avez pas répondu à la question, vous n'avez que répondu à ce que a dit... oui. Now, science of... can we also understand the fact that manifestations took place across the nation? We saw a campaign where young people came out in Yaoundé to denounce France, and then in the northern regions, and a few tried that in Douala. How do we understand that recently the relationship between Yaoundé and Paris was not very good, going by the outings of some regime barons and what we saw? And today the first person that is received at the at the Unity Palace is the French ambassador. Is it to say that things have been made up? No, the issue is, Leo, like I said before, there is a very strong bond
there's a magnetic force between Cameroon and France. And many Cameroonians, those who took to the streets or those who protested, both within and without, the reason was simple. Because an individual Calibri kept Macron on a tight corner. And Macron made certain declarations as though he was the one remote controlling Paul Biya. And now Cameroonians felt, don't forget that we listen to reports in this country, even some from the BBC, where some individuals testified that they were actually paid some sums, 1,500 francs, to take to the streets and give the impression that things like that. But like I said before, Mr. Leo, Cameroon, France are like this. It will be difficult to separate Cameroon and France. I think that if we are talking of separating Cameroon and France, it's going to take a very long time. That is why I said before that if the president of Cameroon, if Paul Biya had received another ambassador, to me it would have been news. But the fact that he received the French ambassador, to me, is no news. Why? Because France still has Cameroon and always has Cameroon in the hand. If there were another president, Mr. Leo, that came up with that statement that Emmanuel Macron made, we know what some of these ministers would have done. Forget not, Mr. Leo, that even when Donald Trump said that they were going to cut Cameroon from one of the African countries that were benefiting from the AGOA program, we saw how people were reacting in Cameroon. The question, ask yourself, is America now smaller, or is France bigger than America? No. But like I said before, France and Cameroon have a very strong relationship. It will be very difficult to separate the relationship between France and Cameroon. That is why many Cameroonians who believed and heard when the president of France, Emmanuel Macron, said, I instructed Paul Biya to release Professor Maurice Kamto, whereas militants of his party had said it is because of the pressure that have been mounted. But he said so. That is why I'm still saying and repeating that, Mr. Leo, Cameroon, not to exaggerate, is a son to France. And France is a father to Cameroon. It's a son to France. Vous avez demandé, you've questioned the president's action towards fighting COVID-19. Today, the Minister of Territorial Administration is announcing the putting in place of the dropping of 2 billion francs CFA worth of assistance to all the 360 subdivisions in Cameroon. Is the president finally getting to meeting your aspirations? Vous savez, nous sommes dans une cacophonie absolue. D'abord, quand on a décaissé 1 milliard, on a voulu faire croire que c'était l'argent propre de M. Biapol. Quand l'opposition a parlé, on a fait comprendre que c'était des caisses de l'État. Aujourd'hui, on parle de 2 milliards. Il y a une note du programme des Nations Unies pour le développement qui dit bien avoir donné des dons au Cameroun pour une valeur de 4 millions de dollars. Alors, quand nous disons dons, où sont partis? C'est ce don du PNUD pour le Cameroun. Il est trop facile. Et si c'est un don de M. Biapol, en quoi est-ce que M. Atandi, qui est ministre de l'État, doit faire une annonce pour un don d'un particulier? Je pense qu'il y a le cabinet civil qui gère les affaires privées du président. C'est au cabinet civil de faire une telle annonce. Ce n'est pas au ministre de l'administration territoriale. Voilà un pays où on est dans une cacophonie, on en trouve le peuple, on crée des affaires qui n'existent pas, juste pour montrer qu'on travaille. Non. Qui doit gérer? Non. Je dis bien, si M. Biapol doit faire un don au peuple camerounais, ce n'est pas de la responsabilité du ministre de l'administration territoriale de l'annoncer. Le cabinet civil a des services appropriés pour cela. Le cabinet civil gère en particulier les affaires privées du chef de l'État. Donc si le cabinet civil avait fait une telle annonce, ça aurait été plus crédible. Mais voir le ministre de la T faire une telle annonce, ça crée une suspicion. Et que parallèlement, le BNU dit avoir financé au Cameroun 4 millions de dollars d'aide. Alors on se dit, c'est où? Voilà la question, c'est où? Donc je dis, nous avons un régime qui est en perdition, mais qui passe autant à commettre des hommes, même s'il fallait faire une telle annonce. Le Covid-19 est de la responsabilité première du ministère des Affaires sociales et de la Santé.
Là, on parle du social. Un don, ça concerne le social et non l'administration territoriale. Donc, même s'il fallait même aller dans cette logique, c'est au ministre des Affaires sociales de faire une telle annonce. Un don en temps de crise. Il dit en temps de crise ou pas, même l'aide à la justice publique ressort de la compétence du ministère des Affaires sociales. Oui. Le ministère de l'AT n'est que pour les autorisations, mais c'est le ministère des Affaires sociales qui gère les aides, les AGP, aides à la justice publique. Par la suite, le ministère des Finances, par le biais des comptes, qui se rassure que les comptes, que ce qui a été donné va être utilisé à bon escient. Le ministère de l'AT n'intervient pas à part donner des autorisations. Mais au Cameroun, on a des super ministres qui font l'excès de pouvoir et ils sortent de leurs compétences et s'en vont faire ailleurs. On se rappelle, comme certains avaient donné l'injonction à la First Bank de fermer les comptes de suivi Cameroun. Vous avez dit sur ce plateau que ce n'était pas possible, ce n'était pas de sa compétence. C'est un abus de droit qu'il avait commis. Et une semaine plus tard, il en a saisi le ministre des Finances, qui était la tutelle. Mais pas tutelle directe des banques. Qui a lui demandant de saisir une autre entité afin que ce compte puisse être fermé. Donc, voilà des erreurs qui sont commises au Cameroun. On gouverne comme par retardement. Donc, qu'on arrête d'entuber les Camerounais, je me serais entendu plus tôt que le projet de loi qui a été déposé, que l'Assemblée a même voté, rectificatif, qui a donné 58 milliards pour l'aide au Covid-19, que M. Diapol promulgue cette loi-là. On va nous dire que les 58 milliards, les 1 milliard et les 1 milliard des dons acquis, qu'on a donné au peuple camerounais 60 milliards pour le Covid-19. Donc, du coup, chaque Camerounais aurait eu 2400 francs. Voilà quand il m'a attendu. Mais 2 milliards que M. Diapol donne, il prend cela où? Vous savez ce qui s'est passé ailleurs, je crois, au Burkina? Quand il veut faire un don, le président du Burkina a dit il va donner son salaire pendant 3 mois pour le Covid-19. Oui. Voilà ce qu'on appelle un don réel. Les ministres ont dit, les premiers ministres vont donner 6 mois. Les ministres vont donner 1 mois de leur salaire. Voilà ce qu'on appelle un don. Il y a une personne qui a fait un don, le PCRN, le CM adjoint, qui a dit je donne 2 mois de mon salaire. Nous voulons cette initiative pour dire au Covid-19, voilà les dons des gens de l'État. Mais quelqu'un va dire, M. Diapol donne 2 milliards, mais il prend cela où? Comme dans la traçabilité. Et si c'est le cas, ce n'est pas attendu de le faire, de passer l'annonce. Nous comprenons qu'il y a un remaniement qui est en vue, tel que le pouvoir la constitution, que chacun veut se positionner, vous montrer qu'il est hyper puissant. Il faudrait qu'on arrête. Finalement, vous êtes là pour donner les leçons, hein, la manière dont le président de la République n'a pas lavé les mains avant l'entrée au palais. Maintenant, c'est telle personne qui doit faire une sortie. Est-ce que c'est fausse conclusion? C'est la vérité. Monsieur Leo, there's something I said when we started. I know whom I had in front of me. Okay. And yeah, I know. That is why I said at one time somebody watching me somewhere may have a different impression. When you look at the way the distribution will be made, maybe Alexa has not even gone through the document. I don't want to know where it's coming from. But the issue, when you look at the way it will be done, it says it will move from Yaoundé to the different regional governors. From the different regional governors to the different divisional officers to sub-divisional officers. Who is their boss? It's normally the Minister of Territorial Administration at Tanganje. It means he's the one who has governors, DOs, and SDOs. That's what the problem is. But now, you know, the Cameroon Renaissance Movement is an opposition like other opposition political parties. That must oppose everything. That must oppose. But we've not seen this in other countries. Yeah, Leo, I wanted to say for example, yes. In Ghana, you see the opposition that will come to say, how do we sort these things out? Leo, it's true that when you do in economics, they'll tell you that the difference between a sole proprietor form of business, the difference between a sole proprietor form of business and that of partnership and other businesses is the fact that there is competition. But when you look at the CRM, at one time, and that's the impression Alex is giving, and that's the impression they always give, I would not want to live in a country where an individual, who is like another individual, at each time anything is done, he is the one. If the president received the French ambassador, it's down to the pressure that the CRM did. It is because they created a fund that the government created. It is because they did this that they did. No, at one time, Monsieur Alex Ngepi, you and I know each other very well. The issue is, let us at one time also make constructive criticisms. Okay? We should not at any time be only saying, this has not, this has to, this has to. It is true. You and I know very well that in this country,
at one time, I'm one of those who criticized, and I said, it is only in Cameroon. In Ghana, Nana Addo gave out his 3-month salary. That's what you said. That's the president of Ghana. In nearby Gabon, we saw how the president, Bongo, came out and was watching his hands. In Senegal, Macky Sall came out and was personally distributing rice. Same case in Nigeria. Same case in other countries. And that's why we question that. Is Cameroon an island? Why should it be that in Cameroon, people only have to do things when other countries have done it? When you look at the 13 measures that were put in place, Mr. Leo, we also said, okay, these 13 measures, they are salutary, but the question is, at one time we feel they have shortcomings. Let us at one time also struggle to look at one element of truth in an aspect. Somebody cannot do 100 things, and in the 100 things, all of them are wrong. There should be something that you could pick out of it. That is why I salute the aspect that even though we borrowed the fact that children should go back home, bars should close, churches from other countries. I said that here. But at least he came late, at least he came. So it is but normal. I think that if we could do a kind of politics where we don't criticize, always, if the CRM today had people in the National Assembly, with this spirit that my friend Alex Gepi has, if Alex were in the National Assembly, I'm sure that he could do what Honorable Joseph Weber did. But now, you and I, given that you only shout and end the quarters... You do what this lady is doing now. Noran, what Noran is doing of the PCRM. So we feel that the fact that the CRM, I do not want to look at the reasons they advanced, but I feel that the fact that the CRM did not go in for the twin elections, even if they had two, Monsieur Alex Gepi, the SDF in the National Assembly, just with Honorable Joseph Weber, has created and has gone down the annals of history as one of those bold parliamentarians who kept the Speaker of the National Assembly on a very tight corner and told the Speaker, Anglophones are not your slave, you did not conquer them through a war. If the CRM, with this spirit, Alexas, if you had just one in the National Assembly, you would have gone down they had an MP in the last mandate. Did I even know that the CRM existed? I didn't know. It's now I'm understanding. That's why I'm saying that, Mr. Leo, let us not keep doing two things. When I look at Professor Maurice Kamto, I've always said two things. There is the aspect of getting international sympathy and winning the love of compatriots in the country. Yeah, l'ambassadeur français a été reçu hier sur la chaîne nationale où il a dit que la France était aux côtés du Cameroun pour la lutte contre le Covid-19 et que la France était prête à soutenir le pays à reconstruire le nord-ouest et le sud-est, mais à demander que la paix retourne d'abord. Là, vous voyez la France, un vrai ami du Cameroun. Vous savez, il n'y a pas de d'amitié entre les États. C'est l'intérêt qui prévaut. Et la paix ne se décrète pas. C'est parce que la France l'a dit. La France, est-ce que la France a intérêt qu'il y ait la paix là-bas ou pas? C'est l'intérêt que voilà. Non, s'il vous plaît, permettez-moi. Vous avez posé une question entre les États, pas entre les individus. Non. Non, mais vous me posez une question. Non, parce que vous allez prendre le pouvoir un jour. J'ai dit... D'intérêt, oui. Donc, est-ce que la France a intérêt que la paix revienne aux nos eaux? Voilà la question qu'on doit se poser. Quel intérêt de la France la paix revenant aux nos eaux? Et s'il y a sécession, quel serait l'intérêt de la France? Voilà la question qu'on doit se poser. Donc, et maintenant, concernant l'aide de 7 milliards accordée, la France est plus touchée qu'au Cameroun, si je me trompe. N'est-ce pas? Il faudrait qu'on arrête un moment de venir donner les leçons aux nègres. Parce que c'est un peu ça qu'on a l'impression. Que quelqu'un qui est plus malade que vous vient vous dire comment vous soigner, alors que lui-même n'arrive pas à se soigner. Donc, et les gens qui aiment trop parler de souveraineté, ils vous disent que non, ils ne voient pas là qu'il y a un problème qui se pose de souveraineté. Mais ils sont en train d'applaudir. Et quand la même France va recevoir un Camerounais qui va se plaindre des conditions de vie au Cameroun, tout de suite, on va monter au créneau en disant la France s'ingère dans ce qui ne le regarde pas. Donc, c'est un peu cela qu'on doit voir. Mais je dis, la France devrait réviser ses positions et comprendre que le roi, c'est le peuple. La vérité se trouve du côté du peuple. Aller jouer ce jeu en telle période, alors qu'il y a ces populations qui souffrent, je ne crois pas. Jeu? Non, vous savez, venir s'ingérer, parce que je ne pense même pas que la France a bien fait.
ou bien que si le diplomate Giroud, je crois Giroud, a bien fait d'être par M. Biapol. Parce qu'à un moment, soit peu, ils auraient dû décliner l'offre. Ils ont le droit de décliner l'offre. Le Cameroun traverse une période de crise. Et comme il a dit, la France et le Cameroun... Est-ce que la France est le seul pays qui peut donner de l'aide au Cameroun? La Chine a donné de l'aide au Cameroun. Est-ce qu'il a fallu qu'il y ait tous ces cinémas-là? Qui a fait quoi avec votre président? Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ce n'est pas la France. Désolé. Qui a dit. C'est ce que Emmanuel Macron a dit. Bien sûr qu'il a donné, mais ça n'a pas dit ça. Non. C'est lui qui l'a dit. Permettez-moi. Il a dit. Je ne suis pas un militant. D'accord, permettez-moi. Vous êtes en train de. Le Cameroun, avec la France. Ok, non, d'accord. Vous êtes en train de ne pas comprendre quelque chose. Ceux qui ont permis que les prisonniers politiques, certains prisonniers politiques, notamment inclus le président, le professeur Moïse Kamto, puisse être libéré, c'est l'acharnement du peuple camerounais. Ça n'a rien à voir avec la France. C'est le peuple camerounais, c'est la pression que vous et moi nous avons mis dans les médias. Vous et moi on a fait plusieurs plateaux où nous dénonçons cela. Nous disons que les droits civils et politiques de Moïse Kamto étaient violés et qu'il fallait revoir cela. Donc c'est cette pression-là qui a permis qu'il puisse être libre. Ce n'est en rien la France qui l'a fait. Maintenant, venir vouloir faire une réparation politique, nous ne sommes pas un parti qui donne les coubettes à qui que ce soit. Nous disons le seul roi, celui qui doit diriger, celui qui a la souveraineté sur le peuple camerounais. Et nous sommes là pour le peuple camerounais et non faire croire que la France serait un pays qui donnait les ordres au Cameroun. Ceux qui le font croire, en l'occurrence, le camp d'en face qui est la majorité présidentielle. Mais vous voyez tout ce qui vient de la France, vous les payez en noix? Nous ne payons pas, nous avons dit entre les États, il y a des raisons d'intérêt. Quand nous serons aux affaires, si nous sommes aux affaires, nous allons prévaloir les intérêts camerounais, que de laisser ces intérêts au détriment des intérêts personnels. Parce qu'actuellement au Cameroun, on vous parle des raisons d'amitié. On vous parle des raisons d'amitié. C'est pour dire que ce sont les individus qui sont là, qui sont en train de regarder leurs intérêts au détriment du peuple camerounais. Nous disons, nous allons regarder l'intérêt du peuple camerounais. Qu'est-ce qui est mauvais au fait que 7 milliards ont été accordés pour... Nous ne disons pas que c'est mauvais. Vous avez dit permettez-moi. Nous n'avons pas remis en cause le don. Toute initiative qui permet de sauver une vie, elle est bienvenue. Toute initiative. Mais nous disons, est-ce que l'ambassadeur français avait besoin de se mettre, de tourner tous ces films-là pour les 7 milliards? Il n'avait pas besoin. La Chine a donné des dons au Cameroun sans ces films. D'autres États vont donner des dons au Cameroun sans ces films. Donc nous disons, l'ambassadeur de France aurait pu faire ce geste, l'État français aurait pu faire ce geste-là. Et il aurait pu annoncer sans avoir besoin de tout ça. Nous pensons que la sortie de l'ambassadeur de France pour recevoir M. Biapol et sa sortie dans une chaîne concurrente n'est qu'un cinéma pour faire stopper la procédure que le président Kamto a introduit auprès parce qu'il a encore dit, rappelez-vous, lui-même l'a dit. Mais qu'est-ce que vous fondez pour demander la vacance à la tête de la nation? Monsieur, tous les États du monde entier, vous avez vu leur président, les citoyens de pays, l'essentiel, ont vu leur président. Je suis Camerounais. Si M. Biapol dit qu'il est mon président, il n'a plus de fait. M. Biapol a la responsabilité de me rendre compte. M. Biapol ne peut pas seulement s'asseoir sur un bureau quand il est en train de mourir sin décret. M. Biapol nous donne l'exemple. Je veux dire, M. Koum, je suis en deuil actuellement. Parce que vous savez, M. Koum, vous vous rappelez de l'histoire du commissaire qui avait exfiltré sa femme et elle travaillait au port, M. Koum. J'ai perdu, Alès Guépi a perdu un membre de sa famille. Ça fait pas plus tard que 3 jours. Quelqu'un dont j'étais très proche, ça fait 2 mois, c'était pas vu. Il était la collègue de cette dame-là. Vous vous rappelez qu'à cette période-là, il y avait confinement. Son mari commissaire est allé l'exfiltrer. Et cette dame a contaminé un membre de ma famille qui est décédé il n'y a pas plus tard que 4 jours du Covid-19. Nous n'avons pas pu avoir accès au corps. C'est pour vous dire quoi? Que ceux qui sont au-dessus, permettez-moi, ce qu'il faut dire quoi? Lorsqu'il y a une loi qui est donnée, ou un règlement, c'est une loi qui est donnée au peuple camerounais, tout le monde doit y obéir. Même M. Biapol doit y obéir. Parce que quand une personne n'obéit pas, il passe son action, il peut enlever les familles. Et parce que les gens
n'ont pas obéi aux lois camerounaises à l'Est aujourd'hui et en délire. Et ça, il faut le dénoncer. Okay. Good evening to you, Mr. Leo, and your two panelists. If the president received the French ambassador at the Unity Palace last week, it's because of the long-lasting relationship that the two countries have. France has always dictated how things should go in Cameroon for decades, whether we like it or not. So the diplomat went there just to continue it. To you all, I'm Sonny from Boya. France can never be a prime partner in Cameroon because the French ambassador went to the Unity Palace to defend his country's interest than to help Cameroon fight deadly COVID-19 pandemic. Sonny, good evening to you. I need time to. Hello, Mr. Leo. It's no news. Cameroon is strongly controlled by France. Whether President Biya lives or dies, Cameroonians are tired of his leadership. Let him rest and give a chance to another person. Even if leadership comes from CPDM, we don't mind. Ngu Paul Ngong, writing from Church Street in Kumba. Hello, Mr. Kum. Greetings there. I love your outfit. Thank you very much. I describe the sudden appearance of Mr. Biya as a pop-up new. A president who hasn't said anything about a virus that is killing Cameroonians and leaving others in hard conditions. Can't come out and even do the normal hand washing or putting on a mask, which is something that is being practiced even by kids. Let him go and leave and demonstrate as other presidents to clear the clouds in our eyes. I, for one, is not wishing him dead, but let him prove himself. I think it's right of any citizen to know the whereabouts of their president. Emmanuel, writing from Ngusu in Yaoundé. Good evening to you all. While opposition parties in other countries are assisting the government in fighting the COVID-19 pandemic, Maurice Kamto is trying to use the lapses of the government to gain popularity. What has he done to assist Cameroonians during these hard times? Kamto is fighting for his interests. Michelle is writing from Kribi. Michelle, good evening. This one reads, good evening, Mr. Liu. And all, please, Ngepi, save yourself the energy explaining the machinations of France and the regime. When Cameroonians will come to realize the effects of all the cat and mouse the head of state and co are cooking, they will cry, Kamto like Libya is weeping for Gaddafi today. Drunken clowns, citizens. Leonard Tabe, writing again. Leonard, good evening to you, my Mbobo. Good evening, fellow panelists. In my humble opinion, nobody in Cameroon, not even the ministers, can ascertain to know who President Biya is. He's a man who surprises all, always. However, there is no denying the fact that Kamto is a stone in Biya's shoes that has caused Biya to adjust. We must accept be him, our choice or not. And now only the MRC has the weight of an opposition party in Cameroon. Herman is writing from Douala. Herman, good evening to you. Good evening, Mr. Liu. I think the topic is a good one. To clear the minds of the opposition wishing the number one man dead. After the 2008 crisis in Cameroon, the same news diffused all over the national territory. President Biya gave those who wished him dead more than 20 years, that was in 2004, to see him healthy and strong. If humanity was to stay forever, then Mr. Biya will live forever. This is Ndo Valentine writing from Mbu Bakundu. Okay, Valentine, good evening to you also. Good evening, Mr. Liu. I like what you are doing. It's Levinus writing from Jakiri. Thank you very much, Levinus. Good evening, Mr. Liu and the panelists, especially Prince, my model, my role model. If the whole world is facing a pandemic like this and our president cannot come out on television to give hope to Cameroonians, then there is question in his leadership. We are seeing other countries' president leading the fight, like the case of almighty United States of America. Our president should do well to address the nation. Rene is writing from Bonaberry.
Good evening to everyone in the studio. Please, I wish to find out from all those who killed the head of state on social media when and where the latter will be buried. How many times will they kill him before he's real dead? Thanks. It's Alengasta writing from Yaoundé. Good evening. We move over to our second talking point, which has to do with the relationship between China and Africa. I'll start by asking you the question that I'm asking out there: has China betrayed African trust? Difficult one, let me tell you. Yes, I would say so. I would say so, yes, because first of all, Africa, and Cameroon in particular, let me take Cameroon, has given too much to China. Okay. Yes, because if you come to Douala, go to Yaoundé, go to other aspects, if you go to Douche, the whole of Douche is owned by the Chinese people. If you go to Bonapriso, in fact, all over, the highest, they are the businessmen. They own every business in Cameroon, and even in Cameroon and in other parts, when you get a product that is not too good, they term it a Chinese product. Now, Africa will feel that Africa has given too much to China, and Africa normally was expecting too much from China. That is why, like you asked, China has betrayed Africa because Africa has given too much to China. Cameroonians and Africans as a whole were expecting that if there is a country in the world that should come out and do what is ongoing, the xenophobic attack that is ongoing in China, that if it came from any other country but China, people would have understood. But the fact that China, that Africa has given all to, is coming up today, I do not understand what has brought this sudden xenophobic attack on Africans in China. We have seen, there are horrible videos I saw where a lady was thrown out at midnight and she has spent 2 nights in the streets. She later on went to a police station and she was not taken into account. I think that, Mr. Leo, the truth is China has not reacted or treated Cameroon as well as Africans well. But the question is, Mr. Leo, it still brings to book the aspect of the president of our country, Cameroon. It is true I've seen other presidents react, like the president of Benin, like the president of Nigeria that you did cite. I think that if up to now, what Africans are going through in China, and I think Cameroon is not an exception. If, as of now, Cameroonians or the president of Cameroon, through via his ambassador, would have also said, okay, if you treat my citizens this way, we are also going to take certain economic measures. Because the only thing that China has in Cameroon is economic. China has an economic interest in Cameroon. That's why you see Chinese people all over in all businesses. If there was a way to tie China to down here, I think that it would have gone a long way, Mr. Liu, to maybe reduce what is ongoing in China. Because when I saw it, when I listened to it, it really made me weep. That is why I think China has betrayed the so much confidence that the Africans have given to them. Ok. Est-ce que vous avez l'impression que la Chine a trahi la confiance africaine à Alex Nguepi? Trahi la confiance africaine, je ne dirais pas cela. Okay. Je vous ai toujours dit qu'entre les États et entre les États, il y a un intérêt. Et je pense que les gens devraient comprendre un peu la géostratégie mondiale. Hein. Quand la Chine donne des dons aux Africains, comme le cas que le Cameroun a reçu des dons pour le Covid-19, ce n'est pas parce que la Chine aime trop le peuple camerounais, non. Parce que la Chine veut se positionner de manière plus intéressante au marché camerounais et naturellement que l'État du Cameroun donne les ressources dont la Chine a besoin, surtout les ressources concernant surtout les matières premières. C'est ça l'enjeu. Donc c'est un positionnement géostratégique. Maintenant, il s'avère que dans cela, les Africains qui sont toujours habitués à recevoir des pays occidentaux de l'Est, du Sud, du Nord, des dons et des aides bilatéraux, pensent qu'ils sont en situation de faiblesse. On se dit la Chine donne des milliards aux Africains, mais elle donne des milliards parce que la Chine a besoin d'un marché de consommation. La Chine a besoin, il y a actuellement plus d'1 million de Chinois qui vivent en Afrique. Plus de Chinois vivent en Afrique que plus d'Africains vivent en Chine. C'est ce qu'on devrait le dire. Donc, rien que sur le fait migratoire, la Chine a à perdre. Si chaque pays, si l'Afrique disait, renvoie-nous nos citoyens et reprend tes citoyens, la Chine aura des problèmes. Et
il est important, il est urgent qu'on comprenne quelque chose, c'est que dans cette, on va même dire guerre, dans cette guerre, la Chine a plus à perdre. La Chine a besoin des matières premières pour maintenir son industrie là où elle se trouve. Alors, le continent qui regorge des matières premières, c'est l'Afrique, et particulièrement l'Afrique subsaharienne. Donc, que les États africains arrêtent d'être dans la position de faiblesse et que les Africains comprennent que dans cela, ils sont en position de force. Parce que on avait toujours tendance à dire que the West has been exploiting us. Est-ce que les Africains ont été truqués à voir les Chinois comme des anges qui seront différents des Occidentaux? Je vous ai dit, c'est parce que ceux qui sont aux affaires en Afrique ont toujours vanté les mérites, les relations d'amitié. Vous comprenez? Et ça noircit les peuples africains qui ont toujours cru qu'entre les États, il n'y a pas de relation d'amitié. Voilà pourquoi quand les Chinois sont venus, ils ont dit, oh non, ce sont nos amis, ils sortent comme ils vont nous aider. Non. Les Chinois ont leurs intérêts. Et aujourd'hui, il s'avère qu'il y a les peuples africains, et particulièrement les Noirs, et surtout les Camerounais. Ils sont très nombreux que je connais que de la Chine, qui nous envoient des cris d'alerte. Ils nous suivent actuellement. Nous sommes en train de parler. Il s'avère que ces personnes sont discriminées. J'emploie bien l'expression discriminée. Yeah, but that is why I'm asking why we have been betrayed. Yeah. Ils sont discriminés. Et la Chine est signataire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. La Chine est signataire de la Charte des Nations Unies sur la non-discrimination des races, du genre, des personnes. La Chine est signataire de ce partage depuis 1972. Donc, il est inconcevable qu'on puisse faire croire dans un État que parce qu'on serait noir, on devrait être maltraité. Vous savez ce qu'ils font en Chine? Ils veulent faire croire à l'opinion aux Chinois que le Covid-19 est amené par les Noirs. Or, l'État chinois a d'abord dit que le Covid-19 est actuellement est plus porté par les étrangers. Mais comme les Chinois ont peur des Américains parce qu'il y a eu un rapport de force, ils ont peur des Brésiliens, ils ont peur des Occidentaux. Pour eux, la proie facile, ce sont les Noirs. Et ils ont commencé à confiner les Noirs sur leurs propres frais, à faire la discrimination. Ils pensaient que les Noirs ne vont pas parler et ils pensaient que ça va rester inaperçu du côté de Gonzou. Aujourd'hui, nous en parlons, mais ce que nous déplorons, c'est que, à part quelques pays, comme par exemple le Nigeria, qu'il faut féliciter, dont le ministre des Relations extérieures nigérian a demandé que l'ambassadeur de Chine vienne vers lui de manière urgemment. Et il lui a montré les vidéos qui circulaient en Chine. Et la Chine a commencé à prendre des mesures. Mais nous regrettons pour le cas du Cameroun qu'on est en train de recevoir M. Macron. M. Biapol aurait pu faire sa sortie à recevoir l'ambassadeur de Chine. Et en dénonçant cela, ça aurait eu plus d'écho. Nous aurons applaudi. Par exemple, nous aurons aimé que le ministre des Relations extérieures reçoive l'ambassadeur de Chine et qu'il parle de ce cas-là. Voilà. Donc, il faudrait qu'on comprenne que les Camerounais sont discriminés en Chine. Aujourd'hui, les Chinois donnent des cadeaux aux Noirs pour acheter leur conscience. Aujourd'hui, et l'État est en train d'arranger, mais seulement quand ces gars sont dans la rue, aucun taxi n'est porte. Voilà la réalité, c'est-à-dire que quand ces gars ont des vidéos où ils sont à Gonzou, ils veulent prendre un taxi, le taximan refuse de les porter. Donc les gars, par exemple, qui travaillent à 8 km, sont obligés d'aller à pied. S'ils ne trouvent pas leur frère noir qui est véhiculé pour les amener. Donc, il y a encore cette discrimination-là, et il faudrait que l'État chinois prenne vraiment ses responsabilités et surtout demande des excuses au peuple africain et aux Noirs en général. Okay. Why did Africans feel that Chinese were going to treat us differently from the previous experience we've had from the West? Because seemingly nobody saw this coming. Yeah, I said it. You know, if you look at some of the great fathers, great Africans, look at those who left, the Jomo Kenyattas, all of them, even when they left, they felt that the white man has never been a friend to the black man. But the white man has just always given you the impression that you are his friend, that the objective was to exploit you. But now, like I said before, Mr. Leo, the problem is,
Africa and Cameroon, you know, at times I will not want to talk about South Africa, Nigeria and other parts. Africa and Cameroon in particular has given so much to the Chinese man. And the Chinese man would have reciprocated what they've given him. Because I've taken a very simple example. If you look at the tons of products that get into Cameroon from China a day, if you look at the tons of Africans or Cameroonians who live different areas to come and buy Chinese products in Douala and in other parts of the country, it's appalling to believe that the same China today that Africans and Cameroon have opened their hands to is coming out to do this. That is why I just want to say that it came like this because a majority of us felt that China or that the white man is a friend. But the truth has always been, the white man from time immemorial, without chewing words, has never had or been a friend to the black man. The objective has always been interest, and the interest has always been on the economic motive. That is why you discover that, Leo, when you look at the history they teach us, you discover that they'll tell you there are political, economic, and social reasons for the scramble. But when you look at it well, you discover that the whole reasons were centered or are centered on the economic reasons. If Africans or if the white man came up with the Berlin Conference, was because they felt that at one time they themselves were fighting over their own interests about land and other things. So, to me, Leo, I wasn't taken much aback when I heard that China is doing what it's doing, because China is just the first of the so many white countries that have been tormenting Africans in the diaspora. But like my friend Alex Ngepi was saying, it is regrettable that at a moment when our brothers are dying, when our brothers are suffering, are being discriminated in the diaspora, in Africa, in Cameroon, a Chinese man or a white man is the same one that can take you and even put you in a police station and even say, keep him there for a week. You start asking yourself what we are looking for. I just feel it's an aspect of economic interest. We have given so much to the white man, we have given so much to the Chinese in particular. That is why if there is somebody listening who is a Chinese, it is sincerely not a good idea. What they've done has not sold the image of France to the entire world, or rather of China to the entire world. It has rather given the impression that Africans, and Cameroon in particular, needs to rethink its bilateral relationship. Because when the Chinese ambassador to Cameroon offered 1.6 billion francs to the Cameroon government with the objective of assisting those in the Northwest, that's the internally displaced persons of the Northwest and the Southwest, many people saluted. Many people felt that if China can cough out a whooping sum like 1.6 billion francs, 1.6 billion francs, it means that China and Cameroon have a very strong relationship. But the same China coming today to do what is being done to Africans. I watch videos where Africans are prohibited from entering restaurants. It means that we're going back to apartheid in South Africa. That is why I'm saying that, Leo, most of these things will not surprise some of us. Why? Because the white man, from time immemorial, is subjective to the black man whom he has always considered as primitive and illiterate. When you see the white man, I don't know, you put the Chinese inside the white man? Because China was also... We're looking at the race. Racism comes from race. Yeah, we're looking at where they are coming from. When you look at the race, are the Chinese Europeans? No. Yeah, so when you see the white man, I really don't understand. We're looking at the skin. We're looking at color. I think my preoccupation, Mr. Leonard, is my preoccupation is color. Anybody with that color. That is why even when we're children, we're made to understand that Satan is black, and that is why Jesus is fair. You know, the black man has always conceived, has always done what we call, they have always brainwashed Africans to believe that anything with a white color is superior, and anything with a dark, anything that is dark must work for the white. Yeah. Ok. La Chine, on a vu la Chine soutenir les gouvernements africains, comme au Soudan, ils étaient là pour the former president. Omar al-Bashir, that we are here for you. We saw China beside Gaddafi before he fell. We saw China beside Robert Mugabe before he fell. China seemingly is there
to help anybody? Non, oui. Le problème, c'est que la politique est d'abord reconnue dans le contexte de nation comme étant un État dictatorial. Oui. La Chine est reconnue comme étant un État dictatorial. Donc la Chine n'est pas reconnue dans le Conseil des Nations comme étant un État démocratique. Je relance, hein? Oui, je vous comprends parfaitement. Je vous relance, because I know you are going to tell me that, okay, in international relations, the only thing that is supreme is permanent interest, which means that nobody may necessarily help you. But we saw France help Chad when the rebels were about taking over the presidential palace. France came in and saved Idriss Déby. J'arrive. C'est pas ce que je voulais dire. Je voulais donc dire que la Chine est reconnue comme un État dictatorial dans le concept des nations. Hein? C'est-à-dire, quand on va dans les normes, on classe les États. Et la Chine même, dans la répression de l'expression, par exemple, pour le cas des journalistes, ils sont classés, je crois, à 167e, c'est-à-dire presque les avant-derniers. Ils sont juste derrière certains pays comme la Côte du Nord. C'est-à-dire même la liberté d'expression au niveau de la presse n'est pas reconnue. On se rappelle que tout récemment, par exemple, les lanceurs d'alerte pour le Covid-19, ils sont tous décédés. Beaucoup ont été arrêtés et emprisonnés. Donc, la Chine de cela, ça donne à la Chine de dire nous ne sommes pas dans l'ingérence. La Chine a toujours prôné le droit à la non-gérance. Car comment alliez-vous vous ingérer vers quelqu'un, lui dire tu arrêtes un opposant, tu le mets en prison. Quand tu le fais. Par exemple, voilà le problème de la Chine. Donc, la Chine a une politique de non-ingérence dans les affaires d'autres États. C'est-à-dire, par rapport au Soudan, la Chine privilégie les relations économiques. Plus simplement, la Chine dit, tu ton peuple, fais ce que tu veux, ça ne nous intéresse pas, mais tant que nos accords qui consistent à puiser le pétrole au Soudan sont respectés, sont avec toi. Si on va dans n'importe quel État, le cas de la Libye, la Chine va dire, toi Kadhafi, tu as fait 40 ans, on ne gère pas, c'est votre affaire. Mais tant que les accords qui permettent que nous venons prendre le pétrole libyen, acheter le pétrole libyen, sont là, ça marche, nous ne nous ingérons pas. Et ils vont même plus loin. Ils ont le droit de veto. On a vu la Chine, dans le cas de la Syrie, mettre le droit de veto. On ne dit pas que c'est bien les interventions, on ne dit pas ça. Mais on dit que c'est une politique chinoise. Ils privilégient uniquement les intérêts économiques. Dans le cas du Cameroun, par exemple, il y a eu des lanceurs d'alerte qui ont fait circuler que les Chinois auraient acquis presque 1000 kilomètres carrés de terre pour les VA et consorts, et que cela n'est pas passé dans les chemins conventionnels. Donc vous pensez que si le Cameroun a et c'est même ça même qui est en train de nous faire croire que le gouvernement camerounais est mal à l'aise de convoquer l'ambassadeur de Chine pour demander des comptes pour le cas de nos frères qui sont arrêtés en Chine. Hein? C'est-à-dire que leurs téléphones sont systématiquement fouillés, on a dans les messageries, les gars peuvent faire 2 jours, ils n'interviennent pas. Après, quand un gars intervient, il dit non, écoutez, les gars, on a pris mon téléphone, j'étais ici, c'est ce qui se passe en Chine. Donc c'est un peu ça, c'est cette politique de non-ingérence que la Chine a prônée, et cette politique de non-ingérence, elle est bonne, elle n'est pas mauvaise, mais seulement, ça n'aide pas les populations. Hein? Parce que la politique de non-ingérence que la Chine prône fait à ce que, dans les États dictatoriaux, comme certains pays africains, ceux qui sont aux affaires, dès qu'ils arrivent aux affaires, ils savent qu'avec l'aide de la Chine, ils peuvent se maintenir aux affaires. Vous savez, on aura beau reprocher des choses aux Américains, aux Occidentaux de manière générale, hein, mais par moments, ils font quand même semblant de regarder les libertés civiles et politiques, hein, les droits de l'homme. C'est-à-dire que si, par exemple, comme tout à l'heure, M. Prince disait que le président Kamto aurait été libéré par Macron, que c'était faux. C'est-à-dire, par moment, quand même, ils essayent de montrer ces choses. C'est ce qu'ils ont dit. C'est ce qu'il a dit. Je suis journaliste, monsieur. Je suis d'accord. Calibri a fait et Macron a dit ceci qu'il a mis pression sur le président pour libérer Kamto. Je dis ce que Macron a dit. J'arrive, monsieur. Je n'ai pas contesté ce que j'avais dit. J'ai dit que dans le cas des Occidentaux, ils vont quand même faire un semblant de dire nous sommes ce que le peuple. Même si en réalité, ils font comme les Chinois. Vous voyez? C'est-à-dire qu'en fait, les États occidentaux sont des hypocrites, alors que les Chinois, et ils vous montrent leur vraie face d'arrêter. Donc, mais pour revenir aux questions, je vais vous dire que ce n'est pas grâce à Macron qu'on a libéré Kamto. De là, si je vous ai répondu, je le reprends encore à nouveau. Donc, c'est un peu ça. Donc, la politique de non-ingérence de la Chine, c'est ça. C'est que la Chine ne veut pas se mettre à dos les gouvernants des États. Ils sont seulement là pour leur intérêt économique. Tout ce que les Chinois veulent, c'est de venir en Afrique,
puiser le pétrole et repartir. La preuve, vous n'allez pas voir les Chinois intégrés. Si les Chinois vivent ici, dans ce quartier, ils vont manger que les produits chinois, ils sont entre eux, ils ne se mélangent pas. Tout ce qui les intéresse, c'est qu'il vient, il fait son commerce, il repart. Même, c'est ça la Chine. Et c'est pas la Chine, même pas tout. Non, ailleurs, quand même, c'est différent. Ailleurs, pas forcément. Non, par exemple, vous mettez un Français là, ou bien un Marocain, il va se mélanger, s'intégrer. Mais il ne s'intègre pas. Et s'il s'intègre, s'il apprend à parler vos dialectes, vos langues locales, c'est parce qu'il a un intérêt économique après. L'Américain va chercher à dialoguer les gens. Ce sont les réalités. À rendre visite. Yeah, but let's look at the Chinese themselves. He says that they even come to your country, I would not want to integrate. I would engage in the most basic of activities. Is it time also to redefine our economic partnerships with France, with China? Simple, Leo. Because the French would get into frying puff, doing almost everything that nationals do. Yeah, it's very clear. I think my friend Alex said it. It's clear. It is time that Cameroon and Africa as a whole redefine and restructure their system of functioning with the Chinese. Because a very glaring example is Chinese, if a Frenchman is here, you discover that if he speaks, you could get him. But once the Chinese people engage in a dialogue, even you that is closest, you are first of all afraid. That's one aspect. Even what, like he said, even what they eat, you are like, it's like fighting it. And secondly, Leo, you will notice that some of us who've been around Douche and see even how they do things, they have a way that they do their marketing. It means they get one Cameroonians, those who sell their Cameroonians are more of like slaves, are more like agents. It means that their own job is, once there is one Chinese close, whose job is to bring in or to save the customer, and then there's another Chinese to collect the money. The guys, the blacks, because I've gone to Douche, I've seen the way they actually do it. The black who is beside has a job. His job is to stay by the roadside and call those person to enter the shop. Once he gets into the shop, the black steps out. And there's one person now, they ensure that finances, you don't actually touch it. That's why I'm saying that, Leo, like you did ask, it is time that Cameroon and Africa as a whole, what has happened in China, if it were Cameroon that had done this to Chinese, we would not have been saying maybe what we are saying today. That's why we're calling on the powers that be to take decisions. If the Cameroon Minister of External Relations had already taken, maybe if up to now there was already a communique calling on maybe the Chinese government that Cameroonians, if they are maltreated or if Cameroonians are part of what is ongoing in China, then they should stop it. Because you cannot be treating us badly when I'm accommodating you. It's wrong. That is why I'm saying before now that, Leo, China has one objective in Cameroon. It is business. It is their direct income. It's not like the French. It's not like the Americans. The Americans at times come for diplomatic reasons. It means they may come to go in for maybe research, for other things. The Chinese man has one objective. Do his business, get his money, and go back to his country. That is why it is time for African presidents to call on the Chinese government that if what is ongoing, the xenophobic attack that is ongoing in China, if it is not stopped, then Chinese too in other countries. Let us tell Cameroonians the truth. I mean, Cameroonians or Chinese in other countries, like in Cameroon, we too. Leo, do you know how much? I'm not pushing people to the streets. Do you know how much the Chinese make in a day at Douche? Just a day. It's billions. It's worth too much money. Do you know how much the Chinese government or the Chinese businessmen in Cameroon stand to lose if the government takes a decision that until you do this, we're maybe going to seal your shops? Those are some of the things. So Cameroon should be able to take an immediate decision. African president, just like I was felicitating the president of Benin for what he's done, let other African presidents stand up and let us say no to this. The time of slave trade is over. The time when we fought for the white man is over. Now we are Africans. We know that we too have a certain degree of intelligence because the white man gave us the impression that we are not intelligent, they are intelligent. And they brought, that is why Desmond Tutu at one time said, you came with the Bible,
You taught us to pray. When we close our eyes to pray, when we opened our eyes, we had the Bible, you had our lands. Yeah, but definitely not the Chinese now. Or the Chinese are doing it differently. Differently from how the Europeans did in the past. Hello, dear panelists. It's quite unfortunate what China is presently doing to Africans. What if we fight back by sending Chinese living in Africa back to China? Please accept greetings from my wife Ngong Margaret Bisson, she appreciates your work. I'm Ngong Paul Ngu. Okay, extend my greetings to Madam too, my brother. Good evening, Mr. Liu. I first of all want to congratulate you on your program. I really appreciate your balanced stance each time you moderate. I understand some will say you have deceived Ngombo. However, continue doing your good work. Kudos. Thank you. I am shocked at the utterance of some members of the CRM and especially their leader. He has ill intentions for Cameroon, wanting to exploit what Cameroonians are going through, and especially the present COVID-19. One can only conclude that Kamto is an opportunist. He betrayed the confidence some of us had put in him. I want to believe His Excellency Paul Biya, in his usual style and form, does not react so quickly when things are not going on well. This is a fact that people like Kamto understand. He cannot pressure the president to come out. The president's donation of 2 billion is another way of saying he's aware of the development of corona outbreak. Let's not forget it was on his instructions through the Prime Minister that we have some now 20 preventive measures. Corona is real. Let's stop all this wayward politicking and encourage people to respect those measures to limit the spread of the virus and eventual calamity. Where was CRM to explain her strategy for Cameroon at the last elections that would have influenced our daily lives? Make them go sleep. My mob long past my hand from Boya. Good evening to you, my brother. Good evening to you all in the studio. Just to see, France has been the one telling us in that country what to do. Cameroon is a slave to France. All Chinese people should be sent back to their country. They are the ones who have put the whole world in this mess. You guys would understand, however, what I am talking about. China. Humphrey, watching from Canada. Good evening to you, Humphrey. We are glad to read once more from you. Good evening to everyone in the studio. It's very clear that certain that President Biya is not interested in the well-being of Cameroonian citizens, home and abroad. All he is interested is in power and his personal interests and benefits. I do not wish him dead. Okay? Farida is writing from Yaoundé. Good evening to you. Evening, Mr. Liu. I love your program. More grace to you. Delphine is writing from Bamenda. Good evening to you, Delphine. This one reads, China hasn't betrayed Africa. On the contrary, Africa does not know the rules of the game. Politics is the interest, not trust. I can do business with you when I don't trust you. China as a nation still holds good political and economic ties with Africa because they have created value to themselves. But Chinese as a people don't share a good relationship with Africa individuals. Africa is relating with China from an angle of weakness. We need China more than they need us. Herman is writing from Douala. Herman, I need to understand you better. Hello, Mr. Liu. Africa leaders need to penalize Chinese economy in Africa. Africans should not be considered as monkeys in China, while we offer them all resources for almost free. Tazi Felix writing from Kumba. Greetings, Mr. Liu, and to all in the studio. It is Joel from Bafusam. I am happy with what Prince is saying. What type of example is the President Biya giving to us citizens? Welcoming the French ambassador without a mask, and the ambassador was putting on his own mask. We will take the 6,000 francs from Biya for not putting on his own mask. Okay, Angel Michael is still preparing his hair. Long live Kamto. Long live the Republic of Cameroon. Maintenant, voyons la réaction des présidents africains. Est-ce qu'on peut aussi
who understand that their hands are tied. They cannot react to what their citizens are going through in China because they have taken so much debt that they cannot just react anyhow. Oui, mais c'est vrai, mais il y a des États qui réagissent, hein, comme le Nigeria. Comme le Nigeria, oui. Par exemple, ils ont réagi. Vous savez, c'est que les États africains ont généralement une gouvernance par retardement. Il y a 3 formes de gouvernance. Il y a la gouvernance par anticipation, c'est-à-dire vous planifiez. Il y a la gouvernance par réaction, c'est-à-dire que vous êtes là, quelque chose se produit, vous réagissez à l'instant. Et il y a la gouvernance par retardement, c'est-à-dire que c'est même la forme de gouvernance la plus répandue en Afrique. C'est-à-dire que quelque chose passe, ça arrive, vous attendez longtemps avant de réagir. Et c'est très fréquent en Afrique. Et il faudrait donc dire que, face à cela, on a un problème en Afrique. Et parce qu'on a certains pays africains. Hein. Je vais vous prendre deux pays. Vous comprenez un peu. Ou bien 3 pays. Surtout 2 pays. Le Cameroun et le Mali. On dit toujours que le Cameroun est plus riche qu'au Mali, monsieur Yo, n'est-ce pas? Monsieur Léo, vous avez fait l'extérieur. Vous êtes conscient dans un pays, quand vous êtes dans un pays avec un Malien, et que le Malien est abusé, qu'on abuse de ses droits. Le Malien dit, pas grave, je vais faire appel à mon consul. Et le lendemain, s'il a été abusé, le consul va envoyer, c'est-à-dire un assistant juridique, hein, un assistant qui viendra lui rendre visite et s'acquérir de sa situation. Parce qu'il y a un service dans les ambassades et les consuls qui sont là pour cela. Mais le Camerounais, s'il a ses droits abusés, il ne va jamais vous dire, je vais faire appel à mon consul parce qu'il ne viendra jamais. C'est ça la réalité. Je vous dis, les gars qui sont en Chine là, ils ont écrit à l'ambassade du Cameroun. Personne n'a réagi. Vous comprenez? Donc, ce sont des choses qu'on doit déplorer. Qu'on doit dire que les Camerounais sont abandonnés à eux-mêmes. Monsieur Léo, je ne suis pas, ils sont là, ils nous écoutent, ils nous suivent. Ils nous suivent. C'est-à-dire, vous voyez un Camerounais qui est dans un pays, que ce soit la France, vous dites à quoi te sert ton ambassade? Il va vous dire, mon ambassade me sert à quoi? À faire les cartes consulaires. Mon ambassade me fait à me marier. Mon ambassade me permet de légaliser les actes de mariage de mes enfants, les actes de naissance de mes enfants. Mais il va également vous dire que si j'ai un problème, j'aurai un assistant juridique de mon ambassade. Donc les Camerounais s'organisent en petites communautés, ce qu'on appelle également les réunions, les tontines. Ce sont ces gens-là des réunions qui vont aider. Mais dans d'autres pays, comme le Mali, ils ont un problème. Ils ne pensent pas d'abord à leur tontine, à leur réunion, parce qu'ils font aussi des réunions. Non, ils pensent tout de suite, le premier réflexe, c'est à l'ambassade. Vous avez vu, on a montré une vidéo d'un gars togolais qui était dans son appartement, où on vient, on le discrimine, il a fait une vidéo. Mais ce gars, l'ambassadeur est parti le voir en Chine. L'ambassadeur est descendu à Ganzo le voir. Mais au Cameroun, les Camerounais ont fait des vidéos où ils sont discriminés. Personne n'a bronché. Aucun officier camerounais ne s'est levé. Personne. C'est-à-dire, on regarde, on dit, le temps du gouvernement, c'est le temps du gouvernement. Entre-temps, les gens sont discriminés. Donc, il est vraiment grand temps, il est important, au-delà de toute conversation politique et qu'on sort, qu'on revoie notre gouvernance, qu'on revoie surtout nos approches vis-à-vis de l'extérieur. La diaspora camerounaise, on a besoin, je vais vous dire, je connais des Camerounais qui sont en Chine, monsieur Léo, qui sont dans des universités, dans des grandes universités. Ils sont des chercheurs, ils apprennent les nouvelles sciences de la technologie. La Chine l'a fait. Ils vont là-bas, c'est eux qui vont assurer le transfert de technologie. Quand ces gars vont revenir ici, là, ils auront acquis des nouvelles connaissances, ils ont des formations que nous n'avons pas au Cameroun et ils pourront mieux nous servir. Ces gars-là, on doit les protéger. La Chine a envoyé ses ressortissants en Europe, aux États-Unis, se former et c'est eux qui sont rentrés de la Chine. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas comprendre cela? Hormis cela, il y a les commerçants. Quand les commerçants vont en Chine faire des affaires, ils permettent d'aider le peuple camerounais, ceux qui sont sur place. Qu'est-ce qu'on n'a pas à comprendre? C'est écœurant. Donc, il est vraiment urgent et important que les États africains prennent leurs responsabilités. Ils ont l'obligation d'assistance à leurs citoyens. C'est une obligation, c'est quelque chose qui doit automatiquement le faire. Quand vous avez un de vos citoyens qui est en difficulté dans un État étranger, qui est tort ou pas, vous devez l'assister. Okay. C'est le cas qu'on remarque par exemple avec pays occidentaux, même quand ils ont commis des crimes les plus exécrables. Et dans d'autres pays,
Leurs États viennent. On se rappelle encore du chercheur français en prison en Iran, que la France a dû intervenir pour qu'il soit libre. Pourquoi est-ce que les Africains ne peuvent pas jouer? Yeah, I was asking, my question to you was whether the hands of African heads of states are tied. We should note that the new African Union headquarters that is being constructed in Addis Ababa is being done by the Chinese, which is going to be given to them as a gift. We also understand that the National Assembly in Cameroon is going to be constructed by the Chinese, and a host of others. Are we truly sold out? Leo, you asked the question to... Because African Union has not made any strong statement. Yeah. That's a very good question to my friend and brother, Alex Ngepe. But, you know, he always... You know, at times we should keep our opposition aspect and want to look at certain aspects. It is very true that the hands of certain presidents in Africa, or the African presidents as a whole, are tied. Look at the east entrance of coming to Cameroon. From Yaoundé to Douala, which is a total headache. People have been complaining that if you look at even the Japoma Stadium, who are those who are in charge of that stadium? It's the Chinese. Now, when you look at it, you discover that the Chinese, I don't want to say they have invested so much in Africa, no, but African presidents have given a lot of confidence to the Chinese, so much so that they have a lot of things that have entrusted already in the hands of the Chinese people. They are sold out to some extent. Who are sold out to some extent. Because look at the Japoma Stadium. Look at the East entrance. This is what billions. We're not talking about francs. We're not talking about millions. The question now is, if you stand up to the Kribi Seaport. Now, if you stand up to the Memveli Dam. Now, if you stand up today, can you authoritatively tell the Chinese man no? If the Chinese man, because that's another aspect we need to look at. Are we Africans advanced? It's true, advanced that much in technology, yes. But have we been using our own? Because if we're using our own to construct our own roads, if we're using our own to construct our own stadia, if we're using our own to construct hospitals and other aspects, we may not have found ourselves where we are today. Leo, let us be honest. The Chinese man will be chasing Africans and Cameroonians out of China because they maybe feel that you are rather a thorn to their flesh, you're rather consuming and you're not producing. But since we Africans have folded our arms and we don't want to use our own, we are now caught in our own trap. Leo, that is why I always tell people something. When somebody has given you even a favor, when you want to talk to the person, there is a way you talk. You reserve your words. You don't just talk. That's why my brother, instead of coming out, he was always saying, we have seen the president of this country. It is only Cameroon who has not. That is not the ball game. The ball game is that Africa and Cameroon. If my brother has gone to Mali, that's why I was citing, and Senegal, I may not have gone there. I want to stay within Cameroon where I am. I want to say in Cameroon, we have given so much to the Chinese. I was privileged to move with the Minister of Public Works. We are under pressure to deliver for the Nations Cup. I'm coming. So I was saying that I was privileged, and I was shocked that he was asking a question to the Chinese man. Like we said before, we have given so much to the Chinese man. And the Chinese man, Leo, I want to say that if China were to be like Cameroon, would have gone a long way. Do you know what I'm saying, so Leo? When the Chinese ambassador to Cameroon, when they handed the 1.6 billion francs to assist in the northwest and southwest, with the Minister of the Territorial Administration who collected, Paul Atangaji, I was not standing far from him. I was standing close. I discovered that the Chinese man, they needed at one time, he had a translator. It means at one time we need to tell him that this is what they are saying. If we, that is why we are saying that, Leo, we Africans, we Cameroonians, we have not created something that is ours. Would you imagine if a Chinese man, when he comes to Cameroon, very fast he has known his French. Leo and I, Alex and I want to talk is in French. But when they want to talk, they talk and we don't know what they were saying. That is why we have given so much to the Chinese man. We have given the Chinese man and the white man the impression that we cannot do something of our own. We are merely licking our own vomit. Because if we are concentrated to create our own things, to do things, the Chinese man would have meant nothing. If, Leo, you go to Marché Douche today, if those markets were owned by Cameroonians, it is true Cameroonians have markets. But let us be honest, if you go to Douche, I keep going back to Douche because it's a market I know very well. Around 80% of what the business is ongoing there is owned by Chinese people.
if, Leo, we had done so many things for our country, if we had believed in our own, Cameroon has good contractors. When it comes to giving out a contract, we don't give it to a Cameroonian, we go to a Chinese man. That is why where we are today, we are merely going back because we had given so much to the Chinese man that we need to keep depending on them. And where do we get? We get a boomerang effect because we felt that we are giving them so much, and instead of them giving us too much, they are rather treating our brothers like what was ongoing in South Africa during apartheid. Good evening to you all in the studio. I think Africa needs to wake up. This time, the white man has never and will never be a friend to us. They are just there to exploit our resources and bring us a pinch of it in the name of helping us. Modasiru is writing from Yaoundé. Modasiru, good evening to you.